Hello aspirants, welcome to Connect IAS. Today let's start our first concept, that is Wildlife Protection Act 1972. This video is going to be in both Telugu as well as in English, sometimes in Telugu, sometimes in English. Don't bother about the language, but try to grasp the concept out of it. So first we look into the question. ఈ క్వశ్చన్ మనం యూపీఎస్సీ 2022 పేపర్ నుంచి తీసుకున్నాం. So the question goes something like this. With reference to the Indian laws about wildlife protection, consider the following statements. So statements which are ante wildlife animals are the sole property of the government. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. Apprehension of protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. So this is how the question is. దీనికి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలుసు మనకి, బట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇండియన్ లాస్ అబౌట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్, దట్ ఈస్ హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. సో నౌ లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. సో ఇక్కడ మనం దీంట్లో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అంటే ఏంటో చూస్తాం, దానిలో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూస్తాం, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అథారిటీస్ అపాయింటెడ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్, అండ్ ఆల్సో విల్ లుక్ ఇన్ టు ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ and the bodies constituted under this act, and the most important, the schedules of this act. Let's come one by one. So first మనం wildlife protection act అంటే ఏంటో చూద్దాం. So wildlife protection act, it is nothing but a protection. It provides a framework to ensure the protection and management of wildlife. It sees the protection of plants and animal species. There is an exception for this act. It extends to the whole of India, whole area of the India, except for the state of Jammu and Kashmir. This is the only exception. So, Wildlife Protection Act, as the name says, it protection of plants and animal species. It provides the framework to ensure the protection and management of wildlife. Except the state of Jammu and Kashmir, it is applicable all over the India. At the same time, ఈ యాక్ట్లో కొన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అవేంటి అంటే 42nd Constitution Amendment Act 1976. That is, forests and protection of wildlife animals and birds are transferred from state to concurrent list. According to 42nd Constitution Amendment, the protection of wild animals is transferred from state to concurrent list. And according to Article 252 of the Indian Constitution, this act was passed, and at the same time it gives a comprehensive list of the wildlife species which are prohibited for hunting and which are endangered in nature. So this has been given in the according to the Article 52. And Article 48A, which comes under the Directive Principles of State Policy, DPSP, it states that states shall endeavor to protect and improve the environment to safeguard the forests and wildlife of the country. And Article 51A states that it is the fundamental duty of every citizen to improve the environment, including forests and wildlife. So, in a nutshell, constitutional provisions లో 4 ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే, according to Article 252 of the Indian Constitution, this act was passed. When this act was passed, it has given a comprehensive list of the endangered wildlife species which are to be prohibited from hunting. And secondly, the 42nd Constitution Amendment Act. Sequence law. 42nd Constitution Amendment Act ఏం చెప్తుందంటే, ఫారెస్ట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ యానిమల్స్ వాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ లిస్ట్ టు ద కంకరెంట్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 48A. 48Aలోనేమో స్టేట్ షెల్ ఎండెవర్ ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ టు సేఫ్ గార్డ్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్. అండ్ ఆర్టికల్ 51A సిటిజన్ గురించి చెప్పింది. ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ద సిటిజన్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద environment including the forest and the wildlife. Next, authorities appointed under this act. Central government appoints the director of wildlife preservation, whereas state government appoints the chief wildlife warden. Central government ఏమో డైరెక్టర్ ని, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమో వార్డెన్ ని అపాయింట్ చేస్తుంది. So now we have seen what is this act, what are the constitution provisions under this act, and also the authorities that are appointed by this act.
Now we'll look into the silent features of the act, which is very important. సో సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టుగానే ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ హంటింగ్ ఆఫ్ ఎనీ వైల్డ్ యానిమల్ specified in Schedule 1, 2, 3, and 4. This is important. Specified under Schedule 1, 2, 3, and 4 of this Act. ఈ షెడ్యూల్స్ ఏంటనేది మనం లాస్ట్లో చూద్దాం, which is very important. At the same time, it has an exception when it becomes too dangerous to human life or suffering from a disease from a long period. ఉన్నప్పుడే దీన్ని ఆ యొక్క వైల్డ్ యానిమల్ని ప్రొహిబిట్ హంటింగ్ చేయడానికి యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇస్తారు. సో prohibition of hunting of any wild animal specified under Schedule 1, 2, 3, 4, except when it is too dangerous to human life or it is suffering from a disease for a long duration. Next, prohibition of cutting or uprooting specified plants from any forest land or protected area. దీని కూడా ఎక్సెప్షన్ ఉంది. దట్ ఈస్ except for the purpose of education purpose కానీ scientific research purpose కానీ or any approval from the central government to any person or institution for for preservation in herbarium. In these kind of scenarios, it is accepted. Other than this, it is prohibited of cutting or uprooting specified plant species from a forest or any protected area. This is important. Forest land or any protected area. రెండు చూసాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ పరంగా ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ స్పీషీస్, ప్లాంట్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ స్పీషీస్. సో వైల్డ్ లైఫ్ స్పీషీస్, hunting of prohibition of hunting of wild animals, and prohibition of cutting or uprooting the specified plant species. Now we look other silent feature is declaration and protection of wildlife sanctuaries and national parks. This is important. డిక్లరేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యాక్ట్ ద్వారానే జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వేరియస్ బాడీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ అండ్ స్టేట్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, సెంట్రల్ జూ అథారిటీ, నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఎక్సెట్రా. సో ఈ వేరియస్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే దిస్ యాక్ట్ ఏవైతే కాన్స్టిట్యూషన్ అవుతున్నాయో అవన్నీ మనం ఇప్పుడు తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ. గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఎనీ ఆర్టికల్స్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హంటెడ్ యానిమల్స్ will be considered as the government property. For example, elephant tusk or tiger nails. So ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ కిందే కన్సిడర్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ది salient features of this act. Now let's come under the bodies constituted under this act. సో ఇక్కడ ఈ బాడీస్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇందాక ఇక్కడ salient features అనుకున్నాం కదా. సో బాడీస్ ఆర్ కన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ అని. సో అవి ఏంటి అంటే నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, స్టాండింగ్ కమిటీ ఫర్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, స్టేట్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, సెంట్రల్ జూ అథారిటీ, నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో. ఒకదాని తర్వాత చూద్దాం వన్ బై వన్. నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ అన్ apex body for reviewing all wildlife related matters. It is chaired by Prime Minister and Vice Chairperson is the Environment Minister. Standing Committee for National Board for Wildlife. Approving all the projects falling under the protected wildlife areas or within 10 kilometers range. It is the Standing Committee of National Board for Wildlife. Next, State Board for Wildlife. Responsible for constitution of State Board for Wildlife. Chief Minister is the chairperson and selection and management of areas, making policies, etc. comes under the State Board for Wildlife. National Board for Wildlife loనేమో Prime Minister is the chairperson and Vice Chairperson is the Central Minister of Environment. At the same time, State Board loనేమో Chief Minister is the chairperson. Next, Central Zoo Authority. Environment Minister is the chairperson and recognition and regulation of zoos is the activity of the Central Zoo Authority. Next, National Tiger Conservation Authority. Important. It is constituted in 2005 for strengthening tiger conservation. And Union Minister is the chairperson and State Environment Minister is the vice chairperson.
నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ లోనేమో చైర్పర్సన్ ఇస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ వైస్ చైర్పర్సన్ ఇస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్. ఇక్కడ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీనేమో చైర్పర్సన్ ఇస్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ అండ్ vice chairperson is the state environment minister. And activity of this national tiger conservation authority is declares an area as a tiger reserve. And lastly, wildlife crime control bureau, it is to combat organized wildlife crime and the headquarters is in New Delhi. ఈ యాక్ట్లో ఉన్న ఈ యాక్ట్లో ఒక లిస్ట్ ఇచ్చింది, వైల్డ్ లైఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ లిస్ట్ ఇచ్చింది. సో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే ఈ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో అనేది యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. కాంబాట్ ఆర్గనైజ్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్. సో till now we have seen all this. What is Wildlife Protection Act, the constitution provisions, authorities appointed, salient features of the act, and also the bodies constituted under the act. Lastly, we look into the schedules of this act, which is very important. ఎందుకంటే salient features లో first important prohibition of hunting of wildlife animals which are under specified under the schedule 1, 2, 3 and 4. సో ఆ షెడ్యూల్స్ ఏంటనేవి చూద్దాం. షెడ్యూల్ 1 covers the endangered species. The species are granted protection from poaching, killing, trading, etc. The person is penalized if he violates the law under this schedule. Species under this schedule are prohibited to be hunted throughout India except under the threat to human life in case of any disease. ఇందాక మనం చదువుకున్నట్టుగానే మనం సైలెంట్ ఫీచర్స్లో చదువుకున్నట్టుగా. సో షెడ్యూల్ 1లో ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. Now coming to the schedule 2, animals under this list are also accorded high protection with prohibition of the trade. షెడ్యూల్ 1లోనేమో ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, షెడ్యూల్ 2లోనేమో animals of which are of high protection with prohibition of the trade. Next schedule 3లోనేమో covers the endangered which are not endangered species are included in schedule 3 and 4. షెడ్యూల్ 1లో endangered species, షెడ్యూల్ 2లోనేమో high protection and prohibited for the trade, and షెడ్యూల్ 3లోనేమో not endangered species 3 and 4. Now schedule 5. Schedule 5లోనేమో contains the animals which are considered as vermin. Vermin in the sense small wild animals that carry diseases and destroy plants and food. That is schedule 5. Schedule 6 regulation in cultivation of specified plant species and restricts its possession, sale and transportation. But the exception is it can be carried out with prior permission from the competent authority. So ఇక్కడ in a nutshell రివైజ్ చేస్తే షెడ్యూల్స్ అని రివైజ్ చేస్తే షెడ్యూల్ 1, 2, 3 and 4 are talking about the species, wildlife species, whereas schedule 5 is talking about the small wild animals that are vermin, and schedule 6 is talking about the plant species. Schedule 1 to 4, 1, 2, 3 and 4 are important. షెడ్యూల్ 1లోనేమో ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ గురించి చెప్తుంది. షెడ్యూల్ 2లోనేమో యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ హైలీ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ది ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. షెడ్యూల్ 3 and 4లోనేమో నాట్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో this is the whole concept of Wildlife Protection Act 1972. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇద్దాం. So what are the following statements? Wildlife animals are the sole property of the government. Yes or no? Wildlife animals అనేవన్నీ కూడా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ animals అంటారు. So first one is true. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. అవునా కదా? ఎస్. ఇక్కడ మనం సైలెంట్ ఫీచర్స్లో చదువుకున్నట్టుగా in a specified area, prohibition of or under this schedule 1, 2, 3, 4, and also prohibition of cutting or uprooting specified plant species
from a specific from any protected area or forest land. So this is also true. So answer is A, 1 and 2. So this is Wildlife Protection Act 1972. So this is all for this video. Let's get back in the other video with a new concept covering whole thing using these mind maps. థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి వీడియోస్ మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి, ఎలాబొరేటివ్గా కాన్సెప్ట్స్ని కవర్ చేయాలి యూజింగ్ మైండ్ మ్యాప్స్ అని అంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.